At 3 a.m., while Nairobi slept, one man walked quietly into Mama Lucy Kibaki Hospital, not for a camera moment, but to confront a crisis few dared to face. Hours later, 110 mothers walked free, holding their newborns, their bills cleared, 1.6 million shillings paid in full. Asanteni sana. Sasa nimesema mumechoka, sasa kuweka sana, si ndio? Mungu amenigusa, mwende mkaombe Mungu sana. Amen. Nimelipa bili zenu zote. Amen. Bili zenu zote zilikuwa zinakuja 2 milioni. Asante, Mungu akubariki. Lakini tumeongea na management ya Mama Lucy, CEO akatufanyia discount ya 20%. Umeelewa? Sikuwa na kazi na hiyo pesa. Lakini mimi najua umaskini inamaanisha nini. Mimi nilizaliwa na mama pia alikuwa maskini. Kwa hivyo naelewa mali mnatoka na mali mimi natoka, si ndio? Kwa hivyo tumesema next time tukue na mpangilio. Tukue na nini? Mpangilio. Tusifanye mambo hivi ovyo ovyo. Ingawa watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. It is a story that feels almost cinematic, but it is real, and it raises one haunting question. Why must compassion come from individuals when it should be a right guaranteed by the system? The scene inside the maternity ward was heartbreaking. Women sat for days, even weeks, unable to leave after giving birth. The issue was not medical, it was financial. Hospital bills, some as low as 5,000 shillings, had turned motherhood into imprisonment. Activists had been sounding the alarm. Demonstrations were held outside the hospital. Families waited helplessly, watching mothers and newborns confined because of money they did not have. The situation grew desperate. 4 infants did not make it through the ordeal. Their mothers left with grief and unpaid receipts. Then, in the early hours of Sunday morning, Mike Sonko arrived. Sonko's arrival was unannounced, no fanfare, no entourage, just quiet agency. He walked through the crowded wards, speaking to nurses, patients, and administrators. By dawn, the hospital's Equity Bank account had received 1.6 million shillings, settling every outstanding maternity bill. In his own words, na kwanza nimesikitika sana kwa sababu kwa hii era, era ya wamama kuzuiliwa sababu ya bili ya kuzaa. Hii ni jambo la kuhuzunisha sana. Nakumbuka nikiwa mbunge bado nilifanya kazi ya kutoa Mama Lucy, kutoa mama Pumwani, si kitu yangu ya kwanza. So nilipoona ni kitu ilinihuzunisha sana. Ilinihuzunisha sana na nikasikia vibaya sana. That is why niko hapa na nimepongeza mama wote. Tumewatafutia maambulance waende nyumbani, nikawapia pia kitu kidogo na pia tutawalipia SHA. Ndio in future problem kama hizi tuweze kuzi avoid. Labda kwa mama kwa ujumla ni wangapi hivi? Wamama wote ni between 115 to 120. To avoid occurrences ingine ya this kind of problems, hawa tayari nitawalipia SHA. Alafu tutaangalia vile tutasensitize wa Kenya kuhusu SHA. Ndio tusiko na hizi visanga vya mama tena kuzuiliwa hospitali. Lakini pia tumemwambia single mothers waanze pia kuchill. Watoto ni blessing kwa Mungu, lakini pia wakoe na mpangilio wa kuzaa. Kama lazima wazae wa chill. Hata kama ni family planning waweke, tujipange. Unaona economy vile iko, maisha ni ngumu. 410 mothers, it was freedom. For the country, it was a wake-up call. Across Kenya, reactions were instant. Social media exploded with praise. Videos of mothers leaving the hospital clutching their babies flooded the internet. Many called Sonko a man who acts when others only talk, a doer, a symbol of generosity in a time when leadership often feels distant from human struggle. Others reflected on what this says about Kenya itself, that a single act of private generosity could expose such a deep public failure. Because
Because if compassion must depend on one man's intervention, what does that say about the system built to protect everyone else? For the freed mothers, the relief was indescribable. Some had been detained for weeks, others for months. They spoke of sleepless nights, shame, and uncertainty. Nimeshukuru Sonko ametutoa, tumekaa huku sana, tumehangaika sana. Wengine wetu tumemaliza mwezi na nimeshukuru ametupeleka home, at least za kurecover. Ni asante, tunasema Sonko tena 2027. Nilikuwa nishakwama, bili yangu ilikuwa 20,000 na nilizaa normal. Nimekaa mwezi, hii wiki nilikuwa namaliza mwezi moja. Nasikia vizuri. Nashukuru Mungu. Namshukuru Sonko. Nasema tu ni asante. Aendelee kusaidia wengine hivyo. Na Mungu ambariki. Ilikuwa 65,710. 710. Miezi wiki tatu. Kwa majina naitwa Rose na Maemba Wajie. Nimekaa hapo muda wa wiki moja. Bili yangu ilikuwa shilingi 27,000. Nimesaidiwa na Mike Sonko. Nashukuru, namshukuru, amenisaidia, nimetoka naendelea na huyo moyo. Na Mungu ambariki. Ulikuwa umekwama ama ulikuwa na uwezo wa kutoka? Nilikuwa nimekwama. Jina naitwa Dorcas Mwikya. Nasikia vizuri, nimetoka salama na mtoto wangu. Nashukuru Sonko kwa hiyo matendo ametutendea. Bili yako ilikuwa ngapi? Ilikuwa 15K. Na namwambia tu ni asante, Mungu ambariki. Nimekaa like 1 week. Sonko went a step further, pledging to pay their Social Health Authority SHA contributions to ensure they could access free medical services in the future. Kitu kingine nitataka listi yenu nipewe. Nitawazilisha kuwaregister kwa SHA. Sawa sawa? Yes. Alafu from there mtaendelea, si ndio? Amen. Kwa hivyo mnapoenda nyumbani mwende mpeleke salamu zangu. Sawa sawa? Amen. Nyinyi nyote ni single mother ama kuna wale wako na wazee? Nyote. But amid the joy, grief lingered. 4 infants had died during the detentions. Their loss underscored not just failure of policy, but of humanity. Kenya's public healthcare system sits on a moral fault line. Public hospitals are overwhelmed, medical staff are stretched thin, and ordinary citizens are trapped between life and death. The practice of detaining patients for unpaid bills, especially mothers, is a dark symptom of a broken system. It is a practice that continues quietly, daily, in countless facilities across the country. Universal healthcare has been promised, debated, and delayed, but for many Kenyans, it remains an illusion. Sonko's gesture did not just free 110 women, it spotlighted a national failure too many leaders have learned to ignore. So what does this story really mean? It is not just about one man paying hospital bills. It is about leadership that responds to pain instead of paperwork. It is about how far Kenya still is from a system that values human dignity over financial policy. Whether you admire or question Sonko, one fact is undeniable. He acted. He did not wait for committees, budgets, and speeches. He saw a crisis and he moved. And in doing so, he reminded Kenya of a truth our leaders too often forget. Real leadership starts when you see people as humans, not statistics. For now, 110 mothers are home, holding their children, not hospital receipts. But their freedom is also a mirror, reflecting a healthcare system still in desperate need of healing. Newsroom, Maisha TV, Reader, Kering Chibet.